Hello my lovely people out there. I am so excited once again to meet you on this channel, Jeho Documentary Project, JDP Documentary for short. In this content, I am going to throw more light on how to escape from conflict of interest. There are some people having some unique talent, and because they are not able to study certain things, and in the end they end up miserably, or they end up without using their talent given to them by God. So this content or this video will be more of beneficial to those people having talent without knowing how to use them. The name has been Amoakohene Gagai. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and also click on the notification button so that whenever I drop a new content, you'll be the first person to get it. Don't forget to like my content by clicking on this thumb. The one looks like this. After that, then you share. Thank you very much. I'll be right back after this short break. I'm from Milchik Kakra and say, Yama, I nominate Papa Noma or Mufio Koenimu Kakrano, so go on so our talent. Then so I have waffle beer auntie or the enemy. Na Omuni say, Akechi and Kechi. So long as God is concerned or God is alive, you can utilize your talent or you can use your talent equally. Yami pachile nyane say yonko fubu a ewrade momo adoma chedie a wo se komedi diye wa asase so na isan so man nya boafo ni nti no ana oman hu esohwe no ekowie bone ma omo eno nti obu a osusu se bebi eduro de ayeka or the talent ni bekogo na so enka achiri se Yehowa ti asinko ade bebi anka achi wo so adoma chede bi kuta obia no obetimi ayusu ansana obefri asase so a wide wafri enti ene adesua no be chereche kwan a obefa so obetimi ayusu talent se empokura no ukọ baabi ne so obisu wo saa adoma chede ni bia woni ni nyasem na wodi ekuta no so betimi edi ayedwuma no no so ayusu ne de edi ayedwuma na mediane Amoakohene Gagai ebruchire ha no bode Gagai ne so but officially we did the Amoakohene. Try me na me call a quick skippable break. Na me ba me the details sitting in a ebema. A more refi so best subscribe it to my YouTube channel, JDP Documentary. Uyeswa na wa like me video no. Kokolomoti na hwesoro na ise no. For nsem mi aso. Eno an wa wie na wa share. Try me na me best see. Welcome back. Medase sa wo jemre etwe me. Mutibi ma mitilimi ya me depa. Edemani ajepa sa wa jemre atwe me. Na maniji na kwese ne ye de nkwan egu mediane so. Aduane no so ye mutuo ana nkwan no so ye nkate nkwan. Ye wi mutuo na ye wi nkate nkwan na ye sa nkate ni bia de egu emutuo no so de ama me. Sa na maniji no akoye pepepe. Ebane sa na akwesi bedi anko lie no. Ene na asamato me. Okay. Yen semre no. Yen to aso, yen to ene adisua no. Nene adisua na de pa. E de brofili twi ne be frafra. Se ne be ya ye maame no me papa so betimi ede a benefit from this adisua. All things being equal. Good. The name has been Amoakohene Gagai. And should in case you just join us, this is JDP Documentary. Menena mekasafa how to escape from a conflict of interest or conflict of interest. Se mekase conflict of interest ana me patch the say. Me say brofuwe ano edin kakra. Painful you see political leaders omo you see prophets you see apostles, bishop, evangelists, choristers, teachers, lawyers. Akukudamfo ena use sabro fo kese yi na ene me be breaking it down me yehunu kwan be fa so use your talent anya me de maye abra ye nya ohaw bia na me da se nti ye to aso
Yeka conflict of interest. Sorry. What do I mean? Or what does it mean? Conflict of interest. Mamin cheche conflict in we are namedi yaka so. Conflict here say intawantawa be ebede nipa mienu intem. And I say misunderstanding created between two people or two parties. But you're somewhat to the nature that say interest and say will be some qualities be and some possession be ewa ideas from kubim a obetimi adanedi a chile wiasa mansa nyina na obi ehun se ampa ono so den ewo ho me say kakre no ebema wate nia me pa chile no just say na this you conflict of interest no ye kambo ni ababem na ye twetwa bi afrim ni ye yiyi bi afrim na ye hunu kwan ye befa so etutu ya namon na adoma chedi na talent bi awrade de maye no etimi abemu amaye na Abraham nsemre no me make reference kitu bi wa yenhwade wo 2 Kings chapter 5 verse 26. Yeah, let me say story no way but 26 no na me make emphasis no ewo eti no ye video no ye wi ana me de aka no ayede ama se ne be adoma chidi bi kuta obi ano ubetimi edi ayedwuma abra woni obi anya ohaw ana intawantawa enti no abra ye semre ye nhwe sorry. But Elisha said to him, my spirit was with you. It was there with you when the man came down from his chariot to meet you. This is not the time to take money, clothes, olive trees, vineyards, groups of animals, and male and female servants. No, this is not the right time. Adisiano scriptures no near upper chain say odifo bi na no de na kroa anana ko a ewo ho odifo Elisha ene na kroa o training na o tete no wo ediye semono ono so ne friend Gehazi into the story between Elisha and then Gehazi. Na papa bi ana soja ni bi yare kwata soja pinyi pa na ogaide ohine ana owo Syria na oyare kakra wonya kwata na ne yire servant ekache ne se onim odifo bi a obetimi aboa no a owo Israel a friend Elisha na onhwe ne kira kwa no ko obetimi aboa no ma ne kwata na firo akọ se ne obenya no somdwi enuti Naaman ekachire ne hene a no odi hene wo Syria se ni se na me yire na kwa no ede aka kire me na me yire servant no aka enti won cholete enkoma Israel for hene se omma no kwan no ntimi mra kuronim na ommesa ne ho yare ama bahine no so de ose yoyo echolete ediko Israel enuti okoy there was a story no wa bet betwitwa so nti okọ Israel ekohu odifo bia na efe ni Elisha na oduru ono Elisha ka chen se onko dware river Jordan 7 times na ne hu befi kwatani nyina ebeko Naaman edim se okọ no obe mana kwankyere din bi obahihye dwuma ma no se ne be ya obenya na yaresa na no nim se eye so simple like that se kan nsuo mu dware nkwade anka nsuo papa edom krom o nsuo ahonte edom krom Syria ho a obeti ba ko dware ma ne ho afi ne kwata na akọ na se dia ene oni hwe ka okọ ne beebi na osim se okọ no ana Gehazi a oye Elisha akwa no ana young prophet onu susuesu edwuma efri Elisha wono eti no kwan so ka kire ne se ewum se ne master akwankyere de man no so simple nanso won ye ebeboa no
onim se bia nko ka kwankyere bia edin bia nka obekwa koye ne ntem ama ne ho ayede ato nenso akwankyere die it's so simple but emane mfa ne trasa onkoye na ne ho befi ampa Naaman so ekoye sa na Naaman ne kwata no ede efiri okoye man ho to no ana Naaman esa ba Elisha okase odifo medase se waboa me waye madom ama me sa akwankyere yi ma me yare efiri me so eko eni ti ji achedie we jisika we na je talent na je sani oma we na Elisha ka se dabi onye hwe na mum onko asomdwie mu na ye Gehazi na kakra nti Naaman si kwan so okọ ne ponko ne ni soldiers omo kan no bai na Gehazi 18 kwan so koka che ne se papa me master Elisha enya awogo awomaba na yebepese ka chedie yi obeye omumwa na sene bia omonso no ebetimi ahwe omo kama eza so me ya awogo ama Naaman emma Gehazi achedie sonko se wonfanko not knowing say Gehazi na ne de ne pe ekoje na Gehazi koje sa achedie no one enkran petu bi omuso didi na se na one omkoje sa achedie no dikosie nti okọ the master ho Elisha na the master Elisha bisa say Gehazi ehin na okọ no so papa man ko be bia na me wa around na Elisha so ka che ne say emra wuti Naaman na me spirit ewo ho ne ekosu bia me hunu ye na emre enye mra ye gi achedie ana ye gi payola radio presenters and bro for omuka payola emre enye mra ye kwaji payola na ye gi achedie nti ba na sa no e yodifo Elisha ya to me na ko a wosu adwuma firi ni chen aye Gehazi ka chen se kwata na e woni Naaman so no emra wo so ne wasefo nyina na esan so we nyame difo nti o kan ebaamu uti wiase a fa ani die ma o prophet fa ani die ma o master en fa so waduma chede na Gehazi so ye prophet because prophet na nsi no hye o su adwuma afiri ne master wonti obviously ono so ye prophet o pon ho a beba be prophet na Gehazi hu ni say ono so otumi ono so ebompa ya ohun aniswade hu no enu nti osusu say oyem boss ana say ono so betimi eden ahyem koma na ono so betimi eni nyame akasa eni chokoji achede do ama ne master edomain na no me no ebam me pa kire say nyame pa kire nyina ne say se o wa doma chedie bi ewo so na ye sonko a nyabotre na emrepem no ono asafu urade a ode sa talent no ma ono abepagya ono be hyew animanyam mani pa nyina hu ni se ampa wonso wo achede sonko a urade de ma se fabra sase no fa bedie embepre wo ho beti baba se wo adwuma bim ukuta ebia first degree o boss akotu no adwuma mso ye degree holder ono so kuta the first degree but ono waye adwuma na che be 5-6 years na so afa na wuko wo ye young embepre wo enkoye wo se ageman ana wo de wonim bibia ezanso boss wo de wo ye kolo ono ye current skinny wa hwehwe bi wa bow nine shoe wa your makeups kama nti wo de wo ye raba ana say o boss o wadwuma no kura no so ono so nye degree holder na be kuta HND kura na ezan say wa ye dwuma for 6 years nti a okuta HND no found say wo ko kuta degree nti wo bro no so no or experience wo afi na wo ba besua nti still no chew although academically ana certificate kuta na bro ni de so de na ezan say ono di kan wadwuma mu ni nti no or experience far better than you wo afi na obesua se wa mbro wanse na bia wo so talent ana achedi bi kuta ono wan kan hye kakra na wa mbro wanse nsuesua no bi emfri no wa o ma wo kwan obetete o esan se dwuma a odi no saa dwuma na bi na wo so wo ba bedi na esan so no edi kan nti no o far advanced than you o se oba from kakra na usua no bi free ni nchai na emrepem no promotion beba ye be hwehwem ye be say ampa so kro ye degree holder ene okro achedie sei ana abasobodi sei ana ketua sei ne fata nti o se ye de ma
near the amount. Nemo oko dwumam fufuro na kopepre ho say me de minim me de makosko edru say me ye say me a degree holder also ye HND and now ye diploma. Say nipa no wo boni bia anani boni bia o de bebre wase ana o de beyi wa firi ho o be lusi wo talent an hwe pukura na bia wa kohwere wo nkwa ewum e beti mama say o head pastor akoto no ono so kuta prophetic gift ti said ya also way na ohun niema ohun adiye osu hu bi wa ya sorry na che members e won na ase oso afa na wako na no nkyere se wo di ohun ade e che no ana wo tinya mene esene no ana wo bompa ya wo kase enwire edwiri wo kase emubu wo kase enhihye enu tie bi a wo bro no so da bi wo beto no one oye panyini sim two or followers are almost na say na three so we are younger waba se wo hu ade se dien esere no kra na o se wo talent wo ka hye kakra mama fo bebre hu se wo kra de wo yodifo hu niam akese wo ti eni akese wo ka de hinta mama fo hu kra na botre wo de ka hye na serve na emerpam no nyame ebe hye ne honi monyam no be okese amansuruma bi eda so ebe peja minimum America because I have worked in so many offices for close to 13 years, 7 years in a medical hospital, 4 years in a herbal hospital, and also 3 years in the media TV production. In minimum America, you could touch a debia, a mamma from Pum cry. Two things either say, baby, oh, one and edwuma mu aya faw ana ekuo bi mu a woman na sorry bi a woman no o talent en ka hye kakra many penny na ehu na hye ne sua ne o mebi kakra emrepam nyame be pejaw ana so obeti ho na wa ko bi wadwuma ana wa ko bi wo so ministry ni nyina ye nyame adwuma na awrade ebe hyiraw na se wo ache bi na wo serve wo bi ministry na akoye wo minim ana akoye wo nyame bi me hunu hintasema amanfo be how you will be afflicted isuru bi eda so na be din say be pie me da say in 2 or 3 lines. All what I was saying is that if you have a unique talent or a special gift given to you by God, you don't have to practice it, you don't have to expose it whenever you are serving under someone or in a ministry or under your employer. You should pretend as if you don't know anything and humble yourself, learning something from them, so that when it is your time for you to shine, you'll be able to utilize your talent effectively without any affliction. But warning, you shouldn't challenge your boss. You shouldn't over practice your talent or over exercise your talent when you are serving under someone. This is where I will end up my teachings. You are watching JDP documentary. Don't forget to subscribe to my YouTube channel should in case you haven't, and also click on the notification button so that whenever I drop a new content, you'll be the first person to get it. Share my video, like my video. I love you, and we will meet another time. A word to the wise.